nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ibyo bisigura kuvuga cyangwa se kurwanya igihe imvugo mbi z'urwango ziserutse. Standing against the demonization of any group of fellow human beings. Kurwanya urwango rureba ubwoko bumwe gusa. And challenging political or media narratives that seek to make us see our neighbors as something other than fellow human beings and members of the human race. Kurwanya imvugo mbi cyangwa se amagambo mabi muri media ndetse no muri societe agaragaza kwereka yuko ubwoko bumwe budasanzwe cyangwa se butameze nk'abandi. Here in the UK, we cannot think of genocide as something distant or disconnected from us. Hano mu Bwongereza ntago tugomba gutekereza kuri genocide nk'ahari ikintu cyakure ikintu kitari cyacu. We must reflect on our own place in the world and our own complicity sometimes, and on how international relationships can either challenge or enable those who commit such crimes. Tugomba gutekereza uruhare rwacu mu isi ndetse tugomba kureba yuko tukareba ukuntu imiryango mpuzamahanga ishobora kureka ibintu nk'ibi ngibi bikaba. None of us can be neutral observers in the face of mass atrocity. Ntago tugomba guhagarara hagati gusa ahubwo ngo turebere ibintu bibi nk'ibi ngibi. Silence and inaction are in themselves a choice. Utagira icyo dukora cyangwa se guceceka nabyo ni amahitamo n'ubushake. Our responsibilities as public servants and as community leaders is to speak out. Responsibility yacu nk'abayobozi b'amakommunity ni ukurwanya ibintu nk'ibi ngibi. To challenge hatred wherever it takes root. Kurwanya urwango aho ruserutse hose. And to act with urgency, not only before those seeds grow, but when the violence is already in full, devastating action. Kurwanya urwango rukiri rutoya, kurwanya urwango rugitangira, aho gutegereza ngo ikintu kibe kinini gikure. Today, as we mark the 21 years since the Gatumba massacre, uyu munsi twibuka ku bw'inshuro ya 21, we recommit ourselves to that responsibility as citizens of this country. nk'abanyagihugu b'iki gihugu turavuga kandi ngo turwanye ibintu nk'ibi ngibi. We stand with all communities that live under threat. Turi kumwe n'amakommunity yose ahora mu bwoba. And we pledge to use our voices, our platforms and our power to protect the vulnerable. Ndetse turi kumwe n'abantu batishoboye cyangwa se batafite abavuganira. To hold the perpetrators to account. Ndetse no kuzana inkozi z'ibibi imbere y'ubutabera. And to build societies and communities rooted in justice, equality, respect and full humanity for every fellow human being. Ndetse no kubaka societe zose zigizwe n'uburinganire urukundo ahantu hose. Today we remember the victims. Uyu munsi turibuka abishwe. We honor the survivors. Turabubashe. And we commit ourselves anew to act so that their story is never forgotten and never repeated. Ndetse turavuze ngo tuzahore tubibuka kugira ngo amazina yabo ibikorwa byabo bitazibagira. Thank you all for being here today in the great city of Salford, a city whose motto in Latin is Salus Populi Suprema Lex. Ndabashimira mwese kuba baje muri uyu mujyi wa Salford. Yavuze motto yayo mu Kilatini n'Abavundishi. God bless you all. Thank you. Thank you. It's an absolute honour to be here today on this very important occasion. Ndanezerewe cyane kuba ndi hano kuri uyu munsi muri iki gikorwa kidasanzwe.
and prayers go out to all of you gathered here today and around the world. Ibitekerezo byanjye ndetse n'amasengesho yanjye akaba agenda ku bantu bari hano uyu munsi ndetse n'ahandi hose ku isi. As we remember and honor those who were killed in the massacre at the Gatumba camp in 2004. Twibuka abishwe mu nkambi ya Gatumba 2004. On that terrible day, we know that over 150 civilians were killed at the camp. Tukaba tuzi yuko kuri uriya munsi mubi abantu barenga 136 bishwe. Most of them Banyamulenge and Tutsi refugees. Abenshi muri bo ni abanyamurenge impunzi z'abatutsi. And as we now know, they were targeted for one reason. Tukaba tuzi yuko ari ubwicanyi bwateguwe kubw'impamvu imwe gusa. Their ethnicity. Ari uko basa. These innocent people should have been kept safe. Izi nzirakarengane zagombye kuba zararinzwe. But they weren't. Ariko ntibyabaye. And today we still fight for justice. Kugeza kuri uyu munsi turacarwanira ubutabera. I can't begin to tell you how much I admired the resilience of the survivors. Ntibishoboka ngo mbishyire mu magambo uburyo nubaha imbaraga z'abasizwe. Of all the families and friends who lost loved ones. Imiryango yose yapfushije abavandimwe. And your community. Ndetse na community yose. After experiencing so much trauma. Nyuma yaho bahuye n'ikintu nk'iki ngiki. And we must remember that this was one event. Tugomba kwibuka yuko iyi ngiyi ari evenema imwe. In a long and traumatic history of persecution and genocide against the Tutsi and the Banyamulenge community. Ni evenema imwe ma evenema menshi yabayeho mbere yateguwe ku bwicanyi bw'abanyamurenge. Still today, we see unjust detentions and ongoing violence against your communities. Ubu bwicanyi dukomeje kubona kuri uyu munsi buba kuri community y'abanyamurenge. But despite this, despite the trauma, ariko nyuma y'ibi byose, you are a community full of love, kindness and hope. Ni community igizwe n'urukundo, ibyiringiro. And it was an absolute honor to host many of you in Parliament this year. Bikaba byarabaye ibyishimo kuri njyewe kuba narabiyegereje muri Parlement uyu mwaka. To hear your presentations to MPs and Lords. Kumva ama presentation yanyu kuba MP ndetse n'aba Lords. And I can assure you that the MPs and Lords there and myself will continue fighting for you and raising this important issue in Parliament. Ndetse nkaba mbizeza yuko aba MP bose bazakomeza kubarwanira no kuvuga ikibazo cyane. No matter who the government is, guverinoma ariyo yose, no matter what country, igihugu aricyo cyose, every government has a duty to protect all of the people who live there from prejudice and persecution. Guverinoma afite responsibility, inshingano zo kurwanirira ubwoko butuye aha hantu. And to protect the most vulnerable in its care. Ndetse no kurinda ba bandi batishoboye. No one should live in fear because of their ethnicity and race. Nta muntu wakagombye kubaho mu bwoba kubera yuko ukwasa cyangwa se ahakomoka. So we'll all keep fighting for justice. Tuzakomeza kurwanira ubutabera. And future peace in their names. Ndetse turwanirira amahoro. For the safety of everyone facing persecution. Amahoro y'abantu bose bakomeje kwicwa. And for a better future. Ndetse dusengera kazoza keza. So today, uyu munsi, we stand here with sadness and grief. Duhagaze hano n'agahinda. But there is also hope. Ariko dufite n'ibyiringiro. Because it's clear to me. Birangaragara neza kuri njyewe. That your phenomenal community spirit. Yuko community yanyu is still unbroken. Iratandukana. And will always shine through. Kandi izakomeza kugaragara cyangwa se kugaragara neza. And I know I've said this before time and time again. Ndabizi yuko ayo magambo nayavuze kenshi. But our city mayor, our councillors and myself are so proud of our Tutsi and Banyamulenge communities here in Salford,
Greater Manchester and beyond. ariko twebwe abayobozi meya aba MP ndetse n'abakansela dutegwa ishema cyane na community yanyu y'abanyamurenge. Because apart from just being amazing, uretse kuba muri beza cyane, you've shown us how to be resilient, mwatweretse ukuntu kugira ubumwe, hopeful, ibyiringiro, and most importantly kind, ariko cyane cyane kugira neza in the face of the worst adversity. nubwo mukomeje guhura n'ibibazo byinshi. And I think it's important that we remember today the beauty of your community. kandi ndatekereza yuko ari by'agaciro yuko uyu munsi tugomba kwibuka imbaraga za community yanyu. So keep holding on to that love, mukomeze mugire urwo rukundo, keep fighting, mukomeze murwane, and we'll all be here at your back supporting you wherever we can. natwe turi inyuma yanyu tubafasha igihe